Good afternoon to everyone who is watching us. I am the reporter Claudia, and today we are going to interview some of the misses of Miss IMVU 2022, and they are Miss Finland, Miss Norway, Miss Ireland, Miss Italy, Miss Liberia. Stay there and don't miss our interview. Buenas tardes Miss Finland, y un placer tenerla aquí en Breaking News. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, me siento muy feliz y emocionada de poder estar aquí y poder estar en esta entrevista. ¿Cuándo empezó tu contacto con el mundo de los certámenes de belleza, y por qué quisiste convertirte en Miss? Mi contacto con el mundo de la moda fue hace más de 5 años, cuando me brindaron la oportunidad de poder participar en mi primer certamen, que fue Miss Perú. Al inicio se me hizo muy complicado, pero al haber llegado al top 5 de este certamen comenzó a gustarme cada día más el mundo de la moda, y también de los certámenes. Disfruté tanto conocer gente, y poder explorar más sobre mi potencial en este mundo. ¿Qué será más difícil para ti, desfilar ante el público y los jueces o competir con los demás candidatos? Creo que siempre va a ser el desfilar ante el público y los jueces, ya que siempre tenemos la expectativa del cómo van a reaccionar los jueces y el público, porque son los que siempre nos darán una crítica constructiva, ya que con las demás candidatas siempre entendemos los nervios, así como el estrés que un certamen conlleva. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, y a qué tuviste que renunciar para prepararte para esta carrera de Miss? En mis tiempos libres me gusta hacer muchas cosas, pero disfruto mucho de un buen vino y un buen libro. También me gusta conocer gente, y salir a pasear con la familia. Creo que no tuve que renunciar a nada, ya que si te acomodas en horarios y en actividades, puedes tener una excelente organización y no se renuncia a nada de lo que te gusta o rodea. ¿Crees que la Miss todavía sufre del estereotipo de que las mujeres bonitas no pueden ser inteligentes? Siento que a lo largo de los años, las mujeres hemos derrumbado muchos estereotipos, y este es uno de ellos, ya que la belleza no tiene que ir peleada con la inteligencia. Actualmente muchas misses son licenciadas, y tienen diferentes carreras, que complementan con esta carrera, que está llena de muchas emociones, y cosas que te hacen conocer más de cada cultura. ¿Qué esperas de tu participación en Miss IMVU 2022? Espero muchas cosas, en especial espero poder dar a conocer más sobre mi país, que se enamoren del tanto como yo. También espero poder conocer más sobre todas mis compañeras y sus países, poder dejar una huella en este certamen, y en mis compañeras, que se den cuenta, que el que estemos en un certamen no quiere decir que seamos enemigas o tengamos que tratarnos mal entre nosotras. Gracias por la entrevista, Breaking News. Te deseamos toda la suerte en tu carrera. Muchas gracias por brindarme este espacio, estoy muy feliz y alegre de haber estado con ustedes, y haber compartido este tiempo, y espero que todas las personas que desean iniciar en este mundo se animen, y disfruten tanto como yo. Excelente día. And so was our interview with Miss Finland, and now we will get to know Miss Norway a little more. Hello Miss Norway, and a great time here at Breaking News. How are you feeling? Hello, I am feeling wonderful. I'm so glad to be here today. Thank you for taking the time to get to know me better. When did you get in touch with the world of beauty pageants, and why did you want to become Miss? I have been in the modeling world for a while, but I decided to start from scratch with this account, and embark on my first real adventure, which is to participate in this Miss IMVU organization contest. What will be the most difficult for you, to parade in front of the public and the judges, or to compete with the other candidates? I'm a very strong person, and I don't like to see girls I like leave as the contest progresses. On the other hand, when I parade, I am always apprehensive about doing something wrong or answering the questions wrongly, for example. But I say to myself that it is not less than people in front of me. I must admit that it gives me a great adrenaline, and I love it. To answer your question, the most difficult thing for me is to compete with the other candidates. What do you like to do in your free time, and what did you have to give up to prepare for this Miss race? I am a very calm person.
I love to educate myself by reading a lot and traveling whenever I can. I have a thirst to learn a little more every day. For my balance, I need to have my family close to me as well as my friends and my animals. I have not given up anything to do this contest because if I committed to participate, it is because time allows me to. Do you think that the Miss race still suffers from the stereotype that pretty women can't be smart? It's 2022 and people who still think that way are completely backward. So yes, of course, a woman who has an advantageous physique can also be an intelligent person. We have to stop judging people and get involved in their lives and not in the lives of others. What do you expect from your participation in Miss IMBU 2022? What I expect is of course to give the best of myself to go as far as possible in this contest. Thank you for this interview. Breaking news, we wish you good luck in your career. Thank you for giving me your time. I'm really happy to have shared this moment with you. And so was our interview with Miss Norway, and now we will get to know Miss Ireland a little more. Good afternoon, Miss Ireland, and a good time here at Breaking News. How are you feeling? Thanks first of all for the invitation. It is really an honor to be here with you. Excited, but I'm fine, thanks. When did you get in touch with the world of beauty pageants and why did you want to become Miss? I did not know of the existence of the competitions until a friend of mine proposed me 4 years ago to participate in Miss Italia. I participated enthusiastically, looking out as an inexperienced person for the things they asked to do. I had to document myself and learn quickly, but I was happy to be able to participate, even if then I discovered in the long run that the competition was already pre-established. The only one that gave against this irregularity is the same one that a year ago I proposed to represent Italy, and since then I have been with her in her franchise. What will be the most difficult for you, to parade in front of the public and the judges or to compete with the other candidates? I won't lie to you, sometimes they both terrify me. On the one hand, there are people who know how to edit much better than me, and I think it's a matter of tools that are used. Unfortunately, some apps in my country don't exist. The judges sometimes it seems to be in front of a firing squad, even if most of them then manage to put me at ease. So if I have to choose between one and the other, I would not be able to decide. They scare me and encourage me to give better both. What do you like to do in your free time and what did you have to give up to prepare for this Miss race? I really have many passions. First of all, singing. I have been doing it since I was a child and I have cultivated together with this everything that is art. I love to write phrases and poems. I love to create objects, paintings and tiles in decoupage. I am an artist at 360 and participating in this competition has not deprived me of anything, but rather it is enriching me because having the opportunity to learn different cultures through a competition is priceless. I find it an added value and not a deprivation. Do you think that Miss still suffers from the stereotype that pretty women can't be smart? I believe that every woman should be valued regardless of whether she is beautiful or intelligent. Most of the stereotypes are imposed by the business, the mass media, and it becomes visceral only if one begins to believe in it. I find it absurd that for an imposition dictated by those on women there are girls who should feel inadequate just because they do not have the height, the pin-up measures or the blue eyes, and I believe that intelligence in a beautiful woman is just not falling into the fact that only the outward appearance is enough to reach your goals. What do you expect from your participation in Miss IMBU 2022? I think that what I would like, as in all the competitions in which I participate, is to hope that there is honesty and transparency, that the judges are correct. Sometimes it has not always been so, but here I am finding a multi-ethnic group
of people who love to put themselves at stake and make yourself known. I expect to learn to do better than what I did yesterday, and tomorrow to do better than what I will do today. I like the idea of being at the service of the community, and being able to lend a hand without ever sinning inconsistency, and to value and help anyone who asks. Thank you by Miss Ireland. Thanks for the interview. Breaking news, we wish you all the luck in your career. Thanks for the good wishes, and we hope to always shine. And so was our interview with Miss Ireland, and now we will get to know Miss Italy a little more. Good afternoon, Miss Italy, and a good time here at Breaking News. How are you feeling? Good day to you, and thank you for this honor. I feel excited and enthusiastic about this opportunity, and I hope not to make a bad impression. When did your contact with the world of beauty pageants begin, and why did you want to become Miss? It all started by chance 4 years ago when a friend asked me to participate as a representative in the Miss Italia selections. For me it was a novelty. I did not know where to start or how to move because no one had taught me, and above all I was afraid of making mistakes, but at the same time it was a challenge with myself that I could not give up. At the end of this new exciting experience and elected Miss Italy, I chose to continue, and I embarked on the path alone. My choice of being a young woman? Not to have fame, to become a virtual VIP and be called to the biggest events as a queen, but for pure fun, to get involved and have new experiences to treasure. What will be more difficult for you, parade before the public and the judges, or compete with the other candidates? Good question. Honestly, as far as I have been able to observe, it depends a lot on the individual. Personally, even if it doesn't seem like I am a very shy person, but equally determined not to give up in front of anything and to take every race as an enriching experience and from which to learn, like at school. Every time I am called before the judges I panic. It is a terrible moment. There is the fear of making mistakes, of speaking, you are afraid of not being up to it, but it is still a great emotion every time. Competing with other girls, on the other hand, worries me more than scares me because I see many girls behaving in an unprofessional, superior and often even childish way, just to have a little notoriety. Of course, they will certainly have more tools and experience than me, but they lack the most important thing, in my opinion: self-irony and humility. My advice is to always smile and have fun. It is a unique experience and you have to live it like this. What do you like to do in your free time, and what did you have to give up to prepare for this Miss race? To be honest, I don't have a lot of free time because my teaching job absorbs me, and not a little. In the little moments of relaxation I have, I try to relax by dedicating myself to what makes me feel good, my family, above all, my sister with whom I have a very close, almost symbiotic bond, but what absolutely relaxes me and amuses me the most is being able to torture that poor man who has been putting up with me for 23 years. As for any sacrifices made to prepare for this race, I must honestly say that I have not given up on anything. On the contrary, it spurred me to give my best and improve my insecurities. Do you think that Miss still suffers from the stereotype that pretty women can't be smart? The main point is that we live in a society in which the mass media have imposed the stereotype of the beautiful and flashy woman as the main canon for being a beauty queen by mythologizing and distorting her true concept. If the woman is beautiful, it therefore seems a foregone truth that if a miss is beautiful, flashy, even if she does not have a minimum of culture, dialectic and intelligence, she is still the perfect queen to represent that organization, be it Miss World, Miss Universe, Miss Earth. In reality, like beauty, intelligence is a quality and a characteristic on which bet. A person who exhibited two such crucial quality markers, as intelligence and beauty, would certainly, in my opinion, have a greater advantage. So, why should the two factors not accompany each other, multiplying the opportunities for success? What do you expect from your participation in Miss IMBU 2022? I'd be lying if I said that I don't aspire to win, but from this competition I expect a healthy competition, and above all fair, because I like to compete in a clean and honest way without having to bend down or be stamped on my feet.
I don't consider myself better than many others. On the contrary, the road is long and winding, and if I don't get to the bottom, it doesn't matter. It will be a new experience to learn and treasure from. Thanks for the interview. Breaking news, we wish you all the luck in your career. And so was our interview with Miss Italy, and now we will get to know Miss Liberia a little more. Buenas tardes, Miss Liberia, y un placer tenerla aquí en Breaking News. ¿Cómo se siente? Excelente tarde, mi estimada. Es para mí un placer enorme estar aquí en este estudio. Me encuentro muy contenta de poder contarte a ti y a todo tu estimado público un poco más acerca de mí. Gracias. ¿Cuándo empezó tu contacto con el mundo de los certámenes de belleza, y por qué quisiste convertirte en Miss? Este hermoso sueño comenzó desde meses atrás. Fue a principios del año 2021 cuando respondí a una convocatoria solicitando mujeres emprendedoras, decididas y dispuestas a ser entrenadas para convertirse en la futura representante de Liberia. Puedo contarte que llevamos clases, entrenamiento y fue una ardua labor de parte de la organización Miss and Mr. Liberia. Éramos cerca de 10 participantes y, después de las clases, del trabajo en grupo se realizó un certamen de selección y estoy muy orgullosa de decir que fui elegida como la representante oficial, Miss Universo Liberia 2021. Mis compañeras fueron increíbles, los directivos y toda la organización en general, entonces cambiaron algo en mí. Me inspiraron a ser mejor persona y en buscar hacer un cambio positivo con todo lo que había aprendido. Me enseñaron la fuerza de mis palabras. Siempre fui una mujer muy decidida, amante de la moda, de la belleza, apasionada en trabajar por un cambio. Me gusta mucho trabajar en grupo y encontré un apoyo increíble en mi organización. Entonces todo este conjunto de cosas, de personas, y de gustos particulares es algo que me ha mantenido en este camino. Deseo con todo el corazón hacer un cambio real en la comunidad imbu inspirando a la gente, con mis acciones, con mi forma de ser porque siempre en todo lo que hago pongo un mensaje en ello. Quiero representar valores y cualidades de una mujer decidida y capaz. Así fui educada y deseo que las personas crean en sí mismas y se vuelvan personas grandiosas, empáticas y tenaces, no solo en imbu porque sería genial que llevaran este mensaje a su vida real. El mundo es cada vez más caótico e incierto, pero si una persona cambia su actitud a positivo podemos cambiar el mundo en que vivimos, así que ese es ahora mi motor para ser Miss. ¿Qué será más difícil para ti, desfilar ante el público y los jueces o competir con los demás candidatos? Me encanta desfilar ante el público, no tengo nada que ocultar y considero una oportunidad increíble para que te conozca el público, los jueces y la misma organización, porque aunque pareciera ser solo un desfile, muestras tu entrenamiento y tu esencia. Competir contra las demás participantes lo considero una experiencia de aprendizaje y retroalimentación. En el camino he conocido a increíbles personas, tengo cerca de 9 a 10 participaciones en certámenes y concursos de belleza, algunas veces como concursantes y otras como staff y siempre he ganado algo positivo, y no me refiero a una corona, que si bien las ha habido, considero que el aprendizaje que deja cada experiencia es un premio enorme. Quizá lo que considero más difícil de los certámenes es que a veces el tiempo te come las oportunidades para que el público y los jueces te puedan conocer, sepan cómo piensan y puedan detectar quién es la persona ideal a representar el título. Por eso agradezco infinitamente el tiempo que nos están dando en este espacio. Amo participar en certámenes y aprender de cada experiencia, porque todas son únicas. Las oportunidades son como los amaneceres, si uno espera demasiado se los pierde. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, y a qué tuviste que renunciar para prepararte para esta carrera de Miss? Amo crear, soy una persona creativa, me gusta dibujar, pintar,
leer mucho sobre el mundo, amo conocer otras culturas, me gusta estudiar idiomas. Actualmente estoy estudiando turco y cualquier pasatiempo o hobby que me haga crecer como persona me fascina por completo. Quizás a lo que más tuve que renunciar como reina de belleza es a tener un poco menos de tiempo en ocio dentro de Imbu. Soy muy administrada con mis tiempos y el tiempo que vengo yo acá lo usaba en socializar, ver la tienda, y crear cosas para mi catálogo, pero realmente no lo veo como un sacrificio porque las experiencias han sido muy favorecedoras. Sigo socializando bastante, conociendo personas increíbles y aprendiendo mucho del mundo. Muy probablemente más adelante vuelva a crear para mi catálogo, pero eso es algo que tengo en pausa porque me gusta crear con el corazón inspirado. Si ponemos amor a lo que hacemos no trabajaremos ni un solo día de nuestra vida. ¿Crees que la Miss todavía sufre del estereotipo de que las mujeres bonitas no pueden ser inteligentes? Yo pienso que siempre habrá estereotipos a vencer y aunque los certámenes se han vuelto inclusivos y bastante solidarios para con las personas, he conocido a reinas asombrosamente inteligentes y que salen del molde de la reina de belleza que no tiene cultura general. No debemos dejar que esta creencia nos siga dominando. A veces los estereotipos están en nuestra propia mente, las barreras las ponemos nosotros mismos, porque son parte de un conocimiento ya aprendido, pero ahora mismo estamos en una época histórica en que la mujer se está empoderando. Yo apuesto por este despertar social. Somos mujeres, existen madres, trabajadoras del hogar y de su profesión y muchísimas cosas más, y todo eso se logra gracias a la inteligencia emocional y mental de cada una de nosotras. Aminorar nuestra labor es el obstáculo y debemos comprender que la belleza viene en una cantidad innumerable de envases. Ya se derrumbó el estereotipo que solo cierto de piel era aceptable para una reina de belleza, que solo cierto tono de ojos, facciones o medidas corporales son las idóneas para una soberana. Como mujer africana he visto esto y no puedo sentirme más orgullosa de que así sea. Las barreras las ponemos nosotros mismos. Como mujeres somos maravillosas, dejemos que el mundo lo vea, no tengamos miedo de demostrar nuestra inteligencia, que para nada está peleada con la belleza, van de la mano. ¿Qué esperas de tu participación en Miss Imbu 2022? Este certamen ha sido una participación encantadora. Hasta el momento tengo un muy buen sabor de boca por el cariño y calidez que nos han demostrado desde que aterrizamos en Bali. Me siento muy identificada con los ideales que representa la organización y espero de todo corazón demostrar ser digna de tal honor y que me permitan poder trabajar como su representante. Mis compañeras son grandiosas y sé que tendrán muy difícil elegir entre personas tan comprometidas y geniales. Y de algo sí estoy muy segura, el aprendizaje y los recuerdos serán inolvidables. Me llevaré muy buenas memorias, aunque también confieso que no quisiera que terminase, porque me he sentido muy a gusto. Sin lugar a dudas agradecida con la vida por esta oportunidad y a seguir trabajando duro y dar lo mejor. Ese es siempre mi lema. Gracias por la entrevista, Breaking News. Te deseamos toda la suerte en tu carrera. Muchísimas gracias, de corazón, por el espacio, por el tiempo y por esta grata invitación. Su labor es muy hermosa y me siento muy afortunada. Gracias. Y así terminamos nuestra entrevista con estas bellas Misses Miss Imbu 2022. Breaking News les desea mucha suerte a todas, y ustedes que nos están viendo no olviden activar la campanita y dejar su like en nuestra página, y no se pierdan mañana la segunda entrevista con el segundo grupo de Miss Imbu 2022. Buenas tardes a todos.